In this video, today I am going to talk about maxillary first premolar. Maxillary first premolar is the maxillary first premolar, second premolar. It will also look like the measly. This is very important structure. The chronology. The organ is appear. எப்போ இந்த ஆர்கன் அப்பியர் ஆகுது அப்படின்னா 7 month ஆஃப் இன்ட்ராயூரின் லைஃப்பில் பிகினிங் ஆஃப் கால்சிஃபிகேஷனில் 1/2 to 1/2 to 3/4 இயர்ஸில் வந்து கால்சிஃபிகேஷன் நடக்குது. க்ரௌன் கம்ப்ளீஷன் வந்து 5 to 6 years. எரப்ஷன் இஸ் 10 to 11 years and root completion is 12 to 13 years. The number of lobe 4 lobes, 3 buccally, 1 lingually are present. 3 buccally and 1 lingually, these are all be present. Then after we are going to talk about these are all the pictures are available. This is buccal aspect. It have a mesial cusp slope is very large, distal is very short. Then this is a concavity will be there. A concavity will be there. It will be present. This is a convexity. Then the lingually the convexity also present. Then it is a trapezoidal shape. These are all the depression. This part. Then it will be edges to center. This one will be here and this is also will be center. Then after we are going to talk about the general outline of the patient. This is a mostly trapezoidal in shape. These are trapezoidal in shape. This is very important chart. Trapezoidal in shape. This is smallest uneven sides are present. Then after we are going to talk about the buccal aspects. It easily outline we write outline, mesial outline and a distal outline are concave. The mesial and distal outline are concave and cuspal slope is a mesial cusp slope is very large, is very short. Contact area mesially middle third, distally occlusal portion. Cervical line is a convex root-wise. Then after we are going to talk about the surface anatomy of crown. Elevation is the surface is convex, which maximum convexity at 1/3 of the cervical ridge. The middle lobe is prominent buccally from the buccal ridge. This is a buccal ridge. Then after we are going to talk about depression. These are all be depression. Depression is also present. This shallow depression வந்து இதில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பக்கல் ரிட்ஜ் இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கலாம். எலிவேஷனில் வந்து பக்கல் ரிட்ஜ் மட்டும் போட்டால் போகும். டிப்ரெஷன் வந்து ஷிஃப்ட் டிப்ரெஷன் இந்த மேசல் அண்ட் டிஸ்டல் ஆஸ்பெக்டில் போட்டுக்கலாம். தென் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பக்கல் ஆஸ்பெக்டில் வந்து சர்ஃபேஸ் பார்க்க போகிறோம். சர்ஃபேஸில் என்னென்னா இப்போ சர்ஃபேஸ் அவுட்லைன் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் போட்டுட்டு மேசல் அண்ட் டிஸ்டல் அவுட்லைன் போட்டுட்டு அப்பெக்ஸ் வந்து அதாவது சர்ஃபேஸ் அனடாமியில் வந்து ரூட் பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து டிஸ்டலி வந்து டெல்ட் ஆகிருக்கும். அது ஒரு பாயிண்ட்டு. 2 ரூட் இருக்குது. எப்படின்னா ஒரு ரூட் லிங்குவல் ரூட் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும், நேரோ தென் தி buccal root. The surface of the root is convex and smooth-ஆக இருக்குது. Then after we are going to talk about the lingual aspect. The lingual aspectல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது வந்து narrow than the buccal aspect. buccal aspectோட இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவுட்லைன் வந்து ஒரு கான்வெக்சிட்டி வந்து நம்மளுக்கு வருது. அதுக்கப்புறம் 1 mm வந்து ஷார்ப்பர் தென் தி பக்கல் கஸ்ப். அதாவது ரொம்ப ஷார்ட்டாகவும் இருக்கும், பட் ஷார்ப்பர் தென் தி பக்கல் ஆஸ்பெக்டோட கொஞ்சம் ஷார்ப் அதிகமாக தான் இருக்கும். இந்த டிஸ்டல் ஸ்லோப் தான், அதாவது டிஸ்டல் ஸ்லோப் தான் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
டிஸ்டல் ஸ்லோப் பெருசாக இருக்கும், மீசியல் ஸ்லோப் வந்து சின்னதாக இருக்கும். சர்ஃபேஸ் anatomy. The surface is convex. The maximum convexity at middle 1/3 வந்து இருக்குது. Then after we are going to talk about the outline, அதாவது ரூட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ரூட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இப்போ ரூட்டோட இதில் வந்து மீசியல் அண்ட் டிஸ்டல் அவுட்லைன் ஆஃப் த ரூட் வந்து டேப்பர் டு த அப்பெக்ஸில் வந்து நல்ல டேப்பராக இருக்கும். இப்போ வந்து 2 ரூட் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஷார்ட்டர் இது எப்படின்னா, இந்த ரூட் வந்து லிங்குவல் ரூட் வந்து ஷார்ட்டர் வந்து பக்கல் ரூட், இது ஒரு பாயிண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ரூட் வந்து கான்வெக்சிட்டியாக இருக்கும் அண்டு ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் we are going to talk about the proximal aspect. ப்ராக்சிமல் ஆஸ்பெக்ட் சைடு ஆஸ்பெக்ட் பார்க்குறோம். ப்ராக்சிமல் ஆஸ்பெக்டில் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷனோடு கொடுத்துருக்காங்க. எப்படின்னா மீசியல் அண்ட் டிஸ்டல் ஆஸ்பெக்ட். மீசியல் த ப்ராக்சிமல் ஆஸ்பெக்ட் ஹாவ் அ trapezoidal shape. These are all have a this is smallest even side in occlusally. This is very smallest one. Then after we are going to talk about mesial aspect, the buccal outline. The buccal outline of the mesial aspect is concave. This is distal aspect of this distal aspect is also be the concave. The lingual outline is a this is not a concave, this is a convex. Maximum convexity is present in the 1/3 of this is 1/3 is a maximum convexity present. Cervical third. Lingual outline is a middle thirdல வந்து செட் இதாக இருக்குது. The cervical line is occlusally in the lesser curvature in distal. அதாவது டிஸ்டலில் வந்து கொஞ்சம் கர்வேச்சர் வந்து சின்னதாக இருக்கும், இதில் வந்து ஒரு கர்வேச்சர் சின்ன கர்வேச்சர் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. தென் ஆஃப்டர் த டிஸ்டல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த பக்கல்ஸ் கஸ்பு பார்க்க போகிறோம். கஸ்பஸ் அந்த கஸ்பு வந்து லார்ஜாக, அதுக்கப்புறம் லிங்க் கஸ்பு இஸ் 1 mm சின்னதாக இருக்கும். இதில் வந்து பக்கல் கஸ்பு டிப்பு இஸ் பிலோ த சென்டர் ஆஃப் த பக்கல் ரூட். பக்கல் ரூட்டுக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் லிங்குவல் கஸ்ப் இஸ் செல் ஆன் லைன் ஆஃப் தி ரூட், அந்த ரூட் மேலேயே வந்து இருக்குது. மிடில் மார்ஜினல் ரிட்ஜ் அட் த ஜங்ஷன் ஆஃப் அக்ளூஷல் அண்ட் மிடில் தேர்டில் தான் மிடில் மார்ஜினல் ரிட்ஜ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டிஸ்டல் மார்ஜினல் ரிட்ஜ் ஆர் மோர் இன் அக்ளூஷலி இருக்கும். தென் ஆஃப்டர் we are going to talk about the surface of the root பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதில் மீசியல் அண்ட் டிஸ்டல் இருக்குது. ப்ராக்சிமல் ஆஃப் த அப்பெக்ஸ், இது வந்து மிடில் தேர்ட் ஆஃப் த பக்கல் இருக்குது. மீசியல் மார்ஜினல் க்ரூவ் இருக்குது. இதில் நல்ல க்ரூவ் மீசியல் மார்ஜினல் க்ரூவ் இருக்குது. கான்டாக்ட் ஏரியா இருக்குது. 1/3 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் the crossing mesial marginal is located in the lingual to the contact area. The mesial developmental depression of the crown is continuous to the root of canine fossa. Canine fossa ஒரு கண்டினியூஷனாக இருக்குது. Second, smooth convexity. This except a small flattered area of the cervical contact area. The cervical curvature. The curvature is occlusally lesser amount of curvature in distal aspect. Then after we are going to talk about the outline of the root. The outline of the root is a 2 root will be there more common. The root of the trunk is a half root length. இது வந்து is a longer இருக்கும். இது வந்து bifurcation at 1/3 இருக்குது. The surface of the smooth and convex is except to the deep developmental depression is below the bifurcation line. ஒரு developmental depression வந்து நிறைய இருக்குதும். The surface is smooth is a convex except the shallow root trunk. Then after the courses of root sometimes will be single root will be also present. The buccal and lingual is tapered to the
line of the center, sorry, this is case studies. The surface of the smooth and convexity is except a shallow depression. The center is deeper mesially than distally. Deeper mesial than distal இருக்குது. Then after we are going to talk about the occlusal aspect. The occlusal aspect, the geometrical line is a hexagonal shape. It's a hexagonal shape, two equal buccal side, and mesial side is shorter than distal side. Mesial side is shorter than distal side because of the curvature is present in the mesial cusp. Then mesiolingual side is shorter than distolingual side. The thickness is greater than the width. Width விட இது thickness வந்து அதிகமாக இருக்கும். Then the crown is wider in buccally than lingually. Due to lingual, the convergence of the crown. The occlusal surface of the surface anatomy பற்றி பார்க்க போகிறோம். Surface anatomy, the elevation is a triangular fossa. Buccally in the triangular fossa will be also present. The lingually is a triangular ridge also present. Then the depression. The first elevation present, distal போட்டுட்டு mesial and distal marginal ridge are present. The central developmental groove are present. Mesial and distal triangular fossa also present. Mesial marginal developmental groove is present in the depression of mesial marginal developmental groove, distal marginal developmental groove also present. Then after we are going to talk about the most characteristics identified to the features of the first premolar. It have to the occlusal aspect, the mesial marginal developmental groove present in this part, and this part will be present. This part is also present. Then after we have maxillary first premolar. This is a maxillary first premolar. The pulpal cavity, the MD section, in mesial section, it will be mesial distal செக்ஷனில் வந்து ஒரு சிங்கிள் ரூட் இருக்கிற மாதிரி காமிக்கும். The two root canals are present, the buccal and lingually, but rarely three canals. The lingual canal is larger, more accessibility. The cervical crosses the oval kidney shape. Oval in kidney shape இருக்கும். Then after we are going to talk about two low root இருக்கும் இந்த buccal aspectல. இது வந்து wide இருக்கும், narrow இருக்கும். Then after the இதில் வந்து இந்த மாதிரி போடணும். எப்படி வரையணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரூட் வரையணும். ரூட் வரைஞ்சிட்டு இப்போ மீசியல் ஆஸ்பெக்ட் சின்னதாகவும் டிஸ்டல் ஆஸ்பெக்ட் நல்லா பெருசாகவும் வரைஞ்சி இப்படி போடணும். இப்போ வந்து மீசியல் கஸ்பல் ஸ்லோப் வந்து பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து லிங்குவல் கஸ்ப் இப்போ வந்து லிங்குவலில் பார்க்குறோம். இது வந்து மீசியல் வந்து எல்லாத்தையும் மறைச்சிருக்கும், அது ஒரு பாயிண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து லிங்குவலில் வந்து இது வந்து டிஸ்டல் சைடு தான் வந்து பெருசாக இருக்கும், மீசியல் சைடு சின்னதாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த லிங்குவல் வந்து இதோட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும், இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்ராக்சிமேட்லி. அதுக்கப்புறம் வந்து பக்கல் கஸ்பல் டிப்பு வந்து லார்ஜாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து என்னதுன்னா கான்டாக்ட் ஏரியா வந்து மிடில் தேர்டில் வந்து இருக்குது. தென் இது வந்து சர்விக்கல் தேர்டில் இது லொக்கேட்டடாக இருக்குது. இது கொஞ்சம் 1 mm திக்னஸில் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. இதில் வந்து ஒரு டெப்ரெஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து டெவலப்மெண்டல் குரூவ் ஆல்சோ ப்ரெசண்ட். இந்த பக்கல் ரூட்டில் இது வந்து டிஸ்டலி வந்து டில்ட் ஆகிருக்கும். அதுக்கப்புறம் மீசியல் டெவலப்மெண்டல் டிப்ரெஷன் இஸ் ஆல்சோ ப்ரெசண்ட். தென் ஆஃப்டர் இது குரூவ் வந்து இதில்
mesial marginal developmental groove present in there, but this part of mesial marginal developmental groove is not present in there. Then after we are going to talk about the this is the central groove. This is central groove, mesial marginal ridge and distal marginal ridge, mesial marginal ridge, mesial marginal ridge, mesial marginal fossa is also present. Distal marginal fossa is also present. Mesial developmental groove is also present in there. That's all approximately. I think this is will be okay for our field.